Iyi mwumva ni radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kuba ikaze muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Ibyo ni ingingo nkuru twabateguriye. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo i Kigali mu Rwanda rwemeje ko Madame Damange Idamugwiza Yvonne akomeza gufungwa by'agateganyo. Leta y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye neza raporo y'itsinda ry'abashakashatsi 15 leta y'Ubufaransa yari yashyizeho kugira ngo bacukumbure uruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Muri Tanzania mu nkambi ya Nduta abagore n'abakobwa babamo baravuga ko bafite ibibazo bikomeye by'ubukene. Hari igihe umwigeme nyene usanga yagiye nko guhiga nk'ugasanga yarahuye n'ikibazo samufashe ku nguvu canke nyene mutavyumvikana ugasanga narako bamukoreye vyafura mbi nyene nico kibazo nyene dufise. Abarenga 15 batoroka inkambi buri kwezi bajya mu miji gushaka imibereho. Inkuru irambuye turayibaza James Jovin. Umukuru w'umutwe w'iterabwoba Al-Shabaab muri Somalia Ahmed Mahabu Baida arahamagarira abambari be kugaba ibitero ku nyungu z'abanyamerika n'abafaransa mu gihugu cya Djibouti. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku radio yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloyize Bigirimana. Ni kwa mbere Aloyize Bigirimana, wiriweho? Miriwe Veniste, yahere mu yavugwa muri Afrika. Umukuru w'umuhari w'iterabwoba Al-Shabaab muri Somalia ariko ahamagarira ibitero ku nyungu z'abanyamerika n'abafaransa muri Djibouti n'imbere y'uko hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu muri ico gihugu co mu ihembe rya Afrika. Mu butumwa yashikirije mu majwi, Ahmed Omar Abu Ubaida yagiriza abategetsi ba Djibouti kuba barahinduye igihugu cabo kiba ikambi ya gisirikare, aho intambara zose ku bayisilamu muri Afrika y'ubuseruko ariho zitegurirwa. Abu Ubaida yahamagariye urwaruka rwo muri Djibouti gukora ibitero by'ubwihevyi no kwitangira igihugu cabo kugira birukane abafaransa n'abanyamerika. Urwego rwa gisirikare ca Amerika muri Afrika, Africom, rusanzwe rufise ikambi muri Djibouti, rwaragize ico ruvuga kuri ivyo vyashikirijwe n'umukuru wa Al-Shabaab. Umuvugizi warwo Colonel Christopher Carnes yabwiye rya Amerika ko igisirikare ca Amerika muri Afrika kidafata minenerwe ivyashikirijwe n'uwo mutegetsi wa Al-Shabaab ko cama kigavye. Leta ya Sudani hamwe n'imihari y'abaroberi ikorera mu misozi yo mu manuko ya Nuba ejo ku munsi w'Imana barasinyiraniye urwandiko mfatakibanza ruzotanga inzira ku masezerano y'amahoro mu guha ubwigenge bwo gusenga kuri bose no gutandukanya idini na leta. Ugutera imikono kuri urwo rwandiko ni intambwe ikomeye mu twigoro two kugabura ubutegetsi muri leta irongowe na General Abdel Fattah al-Burhan n'imihari yitwaje ibirwanisho mu gihugu. Ni mu ntumbero kandi yo kurangiza intambara yahitanye ibihumbi amajana by'abantu hamwe n'amamiliyoni yataye ingo zabo. Mu mwaka uheze Sudani yarasinyiraniye amasezerano y'amahoro n'imigwi itari mike irimwo iyo mu ntara ya Darfur mu burengero, ariko umuhari ukomeye wa SPLMN urongowe na Abdelaziz Al-Hilu ntiwafatanyije n'iyindi mihari muri ayo masezerano kuko wasaba ko Sudani banza kuvavanura n'intwaro ishingiye ku idini rya Kisilamu ikisunga demokarasi. Abantu barurwa mu macumi gushika ejo ku munsi w'Imana ntibari bwamenyekane aho bari inyuma y'igitero c'abashingiye ku idini rya Kisilamu cabaye mu gisagara ca Palma kiri mu buraruko bwa Mozambique. Abo barwanyi batanguye gutera ico gisagara gifise gaze nyinshi mu ntara ya Cabo Delgado ku munsi wa gatatu, aho abakozi hafi 200 barimwo abanyamahanga bakurwa mu hoteli bari bahungiyemo. Ishirahamwe riharanira uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ryavuze ko abo barwanyi barashe abasivile mu mazu yabo no mu mabarabara badatoranya. Leta ya Mozambique kuva ku gatanu ntiratanga inkuru y'imvaho kuri ico gitero.
Washington, ijwi rya Amerika. Mu makungu, urubuga rwa Facebook ya perezida wa Venezuela Nicolas Maduro rwarahagaritswe ivy'imfata kibanza. Umuvugizi wa sosiyete ya Facebook yatangaje aya makuru avuga ko ari ingingo yafashwe bivuye kuri video irimwo amakuru ashobora kuyovya abanyagihugu mu vyo kurwanya COVID-19 uwo mutegetsi yashize ku rubuga rwiwe. Iyo video Facebook yashingiye ko mu gufatira ingingo Maduro irimwo igisa nko kwamamaza ikinyobwa citwa Calvatire. Abayikoze bavuga ko unyoye ico kinyobwa gikozwe mu byatsi COVID-19 itamufata. Umuvugizi wa sosiyete Facebook yabwiye abamenyeshamakuru ko bashingiye ku bivugwa n'ishami rya ONU ryita ku magara y'abantu OMS ko ata muti wa COVID-19 uraboneka. Amareta ya Mexique na Guatemala yaratanguje ibikorwa vya gisirikare n'igipolisi ku mbibe bisangiye bigamije guhagarika amasinzi y'abimukira bafise ivyizigiro vyo gushika muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Leta ya Perezida Joe Biden yararungitse intumwa muri ivyo bihugu bibiri ku munsi wa mbere gusaba ko vyofasha mu gihe yarengewe no kugenzura ubwo bwinshi bw'abimukira bamenera ku rubibe rwayo rwo mu bumanuko. Ibihumbi by'abantu benshi bamuka muri El Salvador, Honduras na Nicaragua bamaze iminsi bafata izo ngendo, aho bavuga ko bahunga ubwicanyi hamwe n'ubukene birangwa mu bihugu byabo. Urakoze Aloyize Bigirimana kuri aya makuru avugwa hirya no hino. Tugejejeho mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu VOA.com na ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Aderesi yacu ni VOA Radio yacu. Urukiko rwisumbuye rwa Gasabo i Kigali mu Rwanda rumaze kwemeza kuri uyu wa mbere ko Madame Damange Damugwiza Yvonne nakomeza gufungwa by'agateganyo mu gihe urubanza rwe rutegereje kuburanishwa mu mizi. Araregwa ibyaha bitandatu byo guteza imvururu muri rubanda. Icyemezo cyafashwe mugenzi wacu Eric Bagira ubusa ahari. Eric wiriweho? Wiriwe neza Venuste. Umucamanza yashingiye kuki afata iyo ngingo? Umucamanza yavuze ko impamvu Damange avuga zitubahirijwe byo gufatwa agasakwa mu buryo butubahirije amategeko. Ibyo ngibyo bigaragaza ko muri dosiye harimo inyandiko imufata imusaka yashyizeho imikono. Ubwabyo rero bakavuga ko bidafite ishingiro bakurikije uko yajuriraga n'abanyamategeko bamwunganira Maître Brice Bikotwa ndetse na Maître Felicien Gashema. Ku zindi mpamvu zikomeye batemeranijweho kuri buri cyaha, umucamanza yavuze ko Damange n'abamwunganira nabwo batabashije kuvuguriza impamvu zikomeye zafashwe n'umucamanza wa mbere mu rukiko rw'ibanze rwa Gasabo. Damange we se yabivuzeho iki? Damange ku cyemezo yavuze ko muri rusange nubwo umucamanza birashoboka ariko wenda yaba ari ubumenyi buke mu mategeko, yavuze ko urubanza yarusomye mu ruhame. Damange we yavuze ngo ntabwo ari uruhame, nk'uko nawe ibyo aregwa yabikoze ahantu hagaragara. Arifuza ko urubanza rwe rwajya ruburanishirizwa mu ruhame rwa benshi cyangwa se ku karubanda. Umucamanza yamubwiye ngo azandikire urukiko bizasuzumwe. Eric Bagira ubusa ndagushimiye cyane. Ukomeze utunganye iyo nkuru uze kwigeza kubumva ijwi ry'Amerika mu makuru yacu ataha. Ndagushimiye nanjye Venuste Nshimiyimana. Washington, ijwi ry'Amerika.
leta y'u Rwanda yatangaje ko yakiriye neza raporo y'itsinda ry'abashakashatsi 15 leta y'Ubufaransa yari yarashyizeho kugira ngo bacukumbure uruhare rw'icyo gihugu muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo raporo yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside Ubufaransa bwigeze bukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside. U Rwanda ruvuga ko iyo raporo igaragaza intambwe y'ingenzi iganisha ku kumvikana ku ruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yakorewe abatutsi. Tim Harris ishimwe. Komisiyo yari imaze imyaka 2 ishakisha uruhare rw'Ubufaransa muri jenoside yabaye mu Rwanda muri 1994 yanzuye ko Ubufaransa bwatinze cyane kumva uburemere bw'amahano yahitanye abantu barenga 800. Gusa iyo komisiyo yavuze ko nta bufatanyacyaha Ubufaransa bwagize muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Iyo komisiyo yasohoye icyegeranyo kivuga ko Ubufaransa bufite uruhare ruremereye kandi runini mu guteshuka kwateye ubwo bwicanyi. Ibyakunze kuvugwa ko Ubufaransa icyo gihe bwari buyobowe na Perezida François Mitterrand butakoze ibihagije ngo buhagarike jenoside byatumye umubano w'u Rwanda n'icyo gihugu uzamo igihu mu myaka ya za 90. Kubera iyo mpamvu Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa yashyizeho komisiyo igizwe n'abantu 15 mu kwa gatanu 2019 kugira ngo igaragaze ibyabaye mu Rwanda hagati y'imyaka y'1990 n'1994. Abategetsi bo mu biro bya Macron batangaje ko iyo komisiyo itari igamije gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa gusa, ahubwo muri rusange no ku mugabane wa Afurika kuko n'ibindi bihugu bifite ibibazo ku buryo Ubufaransa bwitwaye icyo gihe. Abayobozi bo mu biro bya Macron bavuze ko icyegeranyo cy'iyo komisiyo ku ruhande rumwe cyanenze Ubufaransa kuba bwananiwe mu byerekeye politike, inzego, ubuhanga n'imyitwarire ikwiye, ariko icyo cyegeranyo kivuga ko abashakashatsi nta bimenyetso babonye bigaragaza ko intwaro zivuye mu Bufaransa zajyanwe mu Rwanda jenoside imaze gutangira. Iyo raporo kandi yavuze ko nta makosa ingabo z'Abafaransa zari mu Rwanda icyo gihe mu cyiswe Operation Turquoise zakoze. U Rwanda rwakomeje gushinja izo ngabo gushyigikira leta y'icyo gihe iregwa gutegura no gushyira mu bikorwa jenoside. Iyo raporo kandi yavuze ko nta bufatanyacyaha muri jenoside Ubufaransa bwigeze bukora, ivuga ko nta bimenyetso bigaragaza ko hari umugambi wo gukora ibikorwa bigamije jenoside. Gusa icyo cyegeranyo cyasanze harabaye ibitaragenze neza mu byerekeye kwemera uko ibintu byagenze, ari nabyo byatumye leta y'Ubufaransa n'igisirikare bafata ibyemezo bafashe. Iyo raporo yasobanuye neza ko itagamije kugira uwo isarika. Uruhare iyo raporo izagira mu gutsura umubano hagati y'u Rwanda n'Ubufaransa ntiruramenyekana by'umwihariko uko Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ari buyakire. Itangazo ryasohowe na leta y'u Rwanda kuri uwa gatanu ryavuze ko ryakiriye neza iyo raporo nk'intambwe ikomeye mu byerekeye kumva kimwe uruhare n'Ubufaransa mu Rwanda. Ryavuze ko mu byumweru biri imbere u Rwanda ruzasohora raporo y'iperereza ryarwo. Perezida Macron yari yizeye ko iyi raporo iri burangize ikibazo cyari kimaze imyaka irenga 25. Urakoze Tim Harris ishimwe. Tukiri ku Rwanda kuri iki cyumweru habaye amasengesho gusabira u Rwanda. N'amasengesho ubusanzwe akorwa mu ntangiriro z'umwaka yari yarahagaritswe kubera ikiza cya COVID-19, yakozwe binyuze kuri radio na televiziyo. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Kuri iyi nshuro y'amasengesho yabaye mu buryo budasanzwe kuko atahuje imbaga y'abayobozi nk'uko byari bisanzwe bikorwa mu myaka itambutse. Byari bimaze kuba akamenyero ko buri ntangiriro z'umwaka haba amasengesho yo gushima Imana. Amasengesho akaba inshuro imwe buri mwaka. Ni amasengesho yajyaga yitabirwa n'abayobozi bakuru b'igihugu n'abagize amatorero anyuranye, bose bagahurira hamwe mu mujyi wa Kigali bagashima Imana ku byiza iba yagejeje ku gihugu, bakayigezaho ibyo bifuza kugeraho mu gihe kizaza. Kuri iyi nshuro icyorezo
icyorezo cya COVID-19 cyatumye amasengesho ataba mu ntangiriro z'uyu mwaka uko byari bisanzwe, akaba yabaye mu buryo butari bumenyerewe kuko abayakurikiranye bifashishije radio na televiziyo by'igihugu. Usibye abari bayoboye aya masengesho, abigishije ijambo ry'Imana ndetse n'umukuru w'igihugu watanze ubutumwa, nta bandi bantu bagaragaye kuri televiziyo bitabiriye aya masengesho. Mu butumwa Perezida Paul Kagame yagejeje ku banyarwanda binyuze kuri televiziyo y'igihugu, yavuze ko nubwo icyorezo cya COVID-19 cyahagaritse ibintu byinshi, ariko yishimira ko umuco wo gushima Imana no gusengera igihugu gikomeje. Perezida Kagame mu ijambo yavuze mu rurimi rw'icyongereza yavuze ko hari byinshi byo gushima Imana, agaruka mu buryo abanyarwanda ndetse n'abayobozi bakomeje kwirinda ingaruka zikomeye zatewe na COVID-19. Perezida Kagame asobanura ko nk'igihugu bishimira inkingo zabonetse zizafasha gusohoka muri ibi bihe byatewe na COVID-19, abanyarwanda bakongera kubaka ubukungu bw'igihugu. Mukuru w'u Rwanda yavuze ko guhura nk'abayobozi ari umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zabo no kongera imbaraga mu gukorera abanyarwanda. As leaders, this gathering nk'abayobozi rero guhura dutya ni umwanya mwiza wo gutekereza ku nshingano zacu no kongera imbaraga, ubushake n'uburyo bwo gukomeza gukorera abanyarwanda. Ntabashidikanya ko iki cyorezo cyagize ingaruka zikomeye ku banyarwanda, cyane cyane basanga mu intege nke. Ibyo dukora byose rero tugomba kubikora tuzirikana buri gihe ko tubikorera abo dushinzwe. Nta gushidikanya ko iri sengesho ry'uyu munsi ritwongerera imbaraga n'ubushake byo gukorera hamwe kugira ngo tugeze igihugu cyacu ku rwego twifuza. Pasiteri Antoine Rutayisire umenyerewe kwigisha muri aya materaniro nawe yagarutse ku nyigisho yakuye muri Bibiliya zivuga ku myitwarire y'abayobozi mu gihe cy'ibibazo. Pasiteri Rutayisire yifashishije ingero za bamwe mu bayobozi bamwe bavuga muri Bibiliya, yasobanuye ko umuyobozi akwiye kwitwara mu gihe cy'ikibazo. Ikintu cya mbere umuyobozi wese azabona, iyo abantu bagize ibibazo basanga umuyobozi, iyo abantu bagize ibibazo bashaka kumva umuyobozi. Vugana n'abantu, baha icyizere, babwira uko ibintu bigenda, babwira uko utekereza. Kubaha icyizere cyane cyane iyo uri umuntu usenga ufite Imana. Ikibazo dufite ni uko wowe iyo wishingikirije ku byawe, ukishingikiriza ku mbaraga zawe, ukishingikiriza ku bwenge bwawe, rimwe na rimwe ubura ibisubizo. Ariko iyo uzi ko Imana ihari, uravuga ngo nubwo ntarimo kubona igisubizo cy'Imana, ariko nzi neza yuko Imana iri buzane igisubizo. Ikintu cya mbere umuyobozi wese agomba kwiga ni ugutuza. Ugatuza mu bibazo bije, ugatuza intambara zije, ugatuza ibibazo bigukubye. Aya masengesho yarasanzwe aba mu ntangiriro za buri mwaka. Uyu mwaka rero akaba atarabashije kuba kubera ubukana bwa COVID-19 bwari mu gihugu mu ntangiriro z'uyu mwaka. Asumta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi abarobyi barobera mu byambo bya Nyanza Lake na Mvugo mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'igihugu baravuga ko bigoye cyane kwirinda COVID-19 kubera ko amato bakoresha ari mato kandi bagomba kwegerana, ndetse n'amazi bakaraba yo mu kiyaga akaba adasukuye. Inkuru Ijwi ry'Amerika bategura ifatanyije n'inshuti zayo mu Burundi muragezwaho na Desire Hatungimana. Nk'uko bivugwa n'umwe mu barongoye abarovyi ku mwiha wa Nyanza Lake, komine Nyanza Lake, intara ya Makamba mu manuko bw'u Burundi, barazi ko ico kiza gikaze kandi cica, kandi ko bigishijwe uburyo bwo kucikingira. Abo barovyi bavuga ko ikibazo bagira nk'uko babandanya bivuga n'uwo mukuru w'abarovyi kuri uwo mwiha, nuko bakaraba amazi yo mu kiyaga Tanganyika, ayo nayo akaba acafuye. Nukuri imigwa ijana na corona no kwikingira corona kuri no plage nk'abarovyi twitwamo neza kuko twaranatomboye turagira n'abaganga baje kudushigikira kugira badufashe kugira twikingire ico kiza, bo badufasha ko chloro n'amazi. Mugabo amazi naho ikibazo dufite ku mazi ni ko atamazi meza ariho, tuvoma Tanganyika nayo ifite ubucafu. Ego hamavu ico abarovyi uko tubahanura misi yose bavuye mu mazi hajya bageze mu gatondo, imbere yo gukora ikintu cyacu cyose bamaza gukaraba amazi arimo chloro. Uwo murovyi abandanya amenyesha ko ishirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu ku isi OMS mu funyafunyo y'igifaransa yabaronkeje abaganga baba hafi bakaza barapima ubushuhe,
uwo biketse bagaca bamutwara kumupima COVID-19 mu bituro vyategekanijwe n'ubushikiranganji buraba ivy'amagara y'abantu mu Burundi. Ukuntu bigwana ngaha daye twagize n'ibakwe turaronka abaganga barungishwe na OMS kandi dukorana ngaha misi yose na baganga bane misi yose bama ngaha misi yose nta munsi n'umwe bategera basiga ngaha badufasha misi yose ku mpanuro arico abanyagihugu abarovyi bibagiye bakababwira ati mwibagiye ukuvuga yuko umurovyi avuye mu mazi arakaraba aje gukaraba akamupima ubushuhe bamupimye ubushuhe basafite ubushuhe burenze ubwo nyene haza intervention rapide kimutwara aho basanzwe bapimira corona na Ebola eko kumweha urahitwa mu mvugo muri komine Nyanzarake nyene naho nyene baremeza ko bakaraba iyo bavuye kuroba mu gatondo ariko ko ikibazo bafise arico gushobora kwambara agafukamunwa bariko bararoba canke gushobora guhana imetero hagati y'umurovyi n'uwundi kandi ubwato busanzwe ari buto ku bantu 12 baja gutera urusenga. Ntibitworohera nyene ni hamwe h'amategeko nyene nandi ho ntibitworohera kubera gufata ingafe gufata urusenga umuntu agwana n'urusenga n'agafukamunwa ku munwa usanga bitatworohera. Turabitahura nyene turabitahura nubwo usanga bishika kandi yego no gushira inguvu hamwe nyene tukaraba n'ahandi ho mugabo ntako bimbona uko byokunda kuko usanga tuguma twegerana kandi numva bavuga ngo iyo mwegeranye naho usanga n'ubundi ushobora kwanduza mugenzawe cyangwa akakwanduza usanga nyene mugabo ntibiba byoroshe. Bamwe mu bakoresha babo barovyi bavuga ko atakibazo bogira cyo kugurira abakozi babo dupfukamunwa ariko kavuga ko bigoye ko umurovyi yoguma kambaye kuko gashobora gutoteshwa n'amazi y'ikiyaga mu gihe c'imifunda cyane kagatoteshwa n'urume ruvuye ku mbeho mu gihe cy'urukerera ubona ko abarovyi barara mu kiyaga bariko bararoba. Gaspar Nzisabira umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe ry'abakoresha mu Burundi abona ko ico kibazo cyo kwirinda COVID-19 kigoye kuri abo barovyi agasaba abakoresha b'abarovyi gupimisha abarovyi kenshi kugira ngo bashobore kuguma barikanuye nikirandagate mu bakozi batarabimenya. Raba uwo mwanya utegezwa kuba hagati y'umukozi n'uwundi nta metero ishoboka. Urumva aho iwacu ntiturashika ku ngingo yuko boca bahagarika akazi mugabo jewe nahanuye ko muri ico gihe boheza bakabapimisha kenshi. Mushobora kumvikana no kwa muganga bakaza barapima iyo COVID kenshi kugira ishitse buno nyene bahagarike canke barabi yindi ngingo bafata nukwama rero uri kanuye by'abarovyi byo biranagoye. izi maske ziroye kwa amazi ntizimeze kimwe zose hari zoca zikugora guhema. Gaspar Nzisabira rongo ishiramwe ry'abarovyi mu Burundi avuga ko iryo shirahamwe yishinze kuza rirahimiriza abakoresha mu buzi butandukanye kuguma maso mu bihe vy'iki kiza bongere bafata ingingo zose zofasha gukingira abakozi babo ico kiza. Urakoze Desire Hatungimana mu nkuru ku barovyi barobera mu byambu bya Nyanzarake na Mvugo mu ntara ya Makamba mu majyepfo y'u Burundi. bakunze baradijwe rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99 n'ibice 7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibice 9. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri Tanzania mu nkambi ya Nduta abagore n'abakobwa babamo baravuga ko bafite ibibazo bikomeye by'ubukene. Abarenga 15 batoroka inkambi buri kwezi bajya mu mujyi gushaka imibereho. Inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Tanzania James Jovin.
ivyo bibazo hanini bihambariye abari munsi y'imyaka 19 hamwe n'abataraheza amashure. Kubw'iyo mpamvu abarenga gato 15 baratoroka inkambi kuja mu bindi bisagara mu gihugu ca Tanzania, cyane cyane baja gukora akazi ko kurera abana. Ugize amahirwe arasohoka, ufashwe nawe agasubizwa mu nkambi. Bamwe mu bahaye ikiganiro Ijwi rya Amerika bemeza yuko ubuzima bw'umwigeme mu nkambi butameze neza kubera bahura n'ibibazo byinshi, akarorero gufatwa ku nguvu iyo bagiye gusenya, guheba amashure no kutaronswa imfashanyo zikwiye. Turahura n'ingorane zitandukanye, imfashanyo ntituzironka bikwiye, bamwe barafatwa ku nguvu abandi bagaheba amashure bivanye n'ingorane baba bahuye nazo. Nizo ngorane duhura nazo. Fasha bumeze nabi nyene buke nyene nuko umuntu nyene agenda ahura n'ibibazo ugasanga afashwe n'ikibazo cyo gufatwa ku nguvu. Hari igihe umwigeme nyene usanga yagiye nko guhiga nk'inka ugasanga nyene ahuye n'ikibazo samufashe ku nguvu, canke nyene mutavyumvikana ugasanga nyene baramukoreye vyafura mbi nyene. Nico kibazo nyene dufise. Duhura n'ibibazo byinshi, ibibazo bitandukanye bigeme. Ibibazo byinshi duhura navyo, hari abafatwa ku nguvu bagahohoterwa, ndetse abandi bakagira ibibazo bitandukanye by'ubukene kanaka nk'abigeme kubera ataho kwikora, usanga bagenda mu nzira z'ubushurashuzi ugasanga baratwaye inda mu byo batiteguriye, ugasanga ibibazo n'ingorane zuhuye n'umwana w'umwigeme. Abanyeshuri bakwije imyaka yo kuja mu bihe vyabo nabo bugarijwe no kutaronswa ibikoresho bo kwifashisha mu gihe baba bari mu bihe by'ubutinyanka. Ico kibazo kigatuma basiba kuja kw'ishure, abandi bagacira yo guheba amashuri. Iyo tugiye mu butinyanka biratugora cyane bivanye n'ubwo tudafise ibikoresho kwiye cyo kwifashisha mu gihe tuba tugiye mu butinyanka. Ibintu ibikoresho iyo ntibiboneka ntavyo twigera tubona. Bamwe baravuga yuko bazobidufashisha mugo ntavyo twigera tubona. Kimwe baratwemeza yuko bazoza babiduha mugo ntavyo bigera baduhereza. Abandi ibindi kandi abigeme duhura navyo n'ubu bafise ubwo buryo bwo kuntu babayeho, kaje usanga arabuze nk'ibikoresho byo kwifashisha mu higa misi agenda mu bihe vyiwe, akabura nk'indobo zo gukoresha, amasabune cyangwa amakotegisi yo gukoresha, cyangwa umwanya ugahurira na tanu ukwemba afise imbere akabura n'ukwembe yo kwikinyira nk'iyindi yambaye yononekaye. Rero twebwe abigeme icyo mbona umenga nuko abagabo twitwararika bakatwitaho cyane kuko bakadufasha. Duhura n'ibibazo byinshi bitandukanye kandi benshi, hamwe nk'abo usanga bakwije imyaka kuja mu butinyanka ugasanga ivyangombwa ntitubironka, kaca usanga bamwe bariko baraja gukora ivyo tubatari bifuza kugira baronke bya bintu vyo kwifashisha mu gihe baba bari mu butinyanka. Kubera abanyeshuri benshi baraya bakaja mu bisagara kugira baze kurondera nk'ibintu bigezweho, kubera usanga nk'abavyeyi bataronka amahera yo kubibagurira, cyaremera kuja mu gisagara kugira bironke. Iyo bagize ingorane